ఇప్పుడు మీకు కల్లిగుట్ట గ్రామం గురించి మన పాఠశాల గురించి మీకు తెలుసా? కల్లిగుట్ట గ్రామము ఇప్పుడు ఉండే ప్లేస్లోనే ఉన్నిందా, వేరే ఎక్కడైనా ఉన్నిందా, లేదా వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అయినా వచ్చినారా? దాని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. కల్లిగుట్ట గ్రామం కింద ఉండేది అని చెప్పినాను. అడవి గురించి మీకు ఎవరికైనా తెలుసా? మీ నాన్న వాళ్ళ ద్వారా ఏమన్నా విన్నారా అడవి గురించి? పోనీ అడవి గురించి, అడవి అంటే ఏమనుకున్నారు? చెట్లు ఉంటాయి, జంతువులు ఉంటాయి, పక్షులు ఉంటాయి. అడవి నుంచి ఏమైనా ఉపయోగాలు ఉన్నాయా మనకి? కొన్ని తినే పండ్లు ఉంటాయి. అడవి చెట్లు అన్నాక అన్ని పండ్లు వస్తాయి, దాంట్లో కొన్ని తినే పండ్లు మనం తినగలం. ఈ అడవి గురించి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. అడవి గురించి ఉపయోగాలు తెలుసుకోవాలని, అడవిని ఏ విధంగా రక్షించాలని, అడవి వలన ఉపయోగాలు తెలుసుకోవాలనేసి రక్షణ గురించి ఒక బృందము మన ప్రదేశానికి వచ్చినారు. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మన గ్రామంలో పెద్దలు, మన గ్రామ పెద్దలు ఎవరని చెప్పినా, మన గ్రామ పెద్దలు దుగ్గప్ప ఉన్నారు, ఇంకా ఎవరున్నారు? చిన్నన్ను ఉన్నాడు, ఇంకా ఎవరున్నారు? నాగమ్మ ఉన్నింది, ఇంకా ఎవరున్నారు? దొరస్వామి, వీళ్ళంతా ఉన్నారు. వీళ్ళంతా కేఎఫ్ఐ నుంచి వచ్చిన బృందంతో మాట్లాడినారు. వాళ్ళు వీళ్ళతో మాట్లాడినారు, మేము అడవి గురించి తెలుసుకోవాలా, అడవిలో ఏ విధంగా ఉంది, ఏ రకాల మొక్కలు ఉన్నాయి, వాటి యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకోవాలి అనేసి వాళ్ళు అడవి గురించి తెలుసుకోవాలనేసి పోయినారు. ఇప్పుడు మనం అడవిలోకి పోవాలంటే ఎవరితో కూడా పోతే మనం అడవికి పోయి రావచ్చు? పెద్దవాళ్ళతో, గట్టిగా చెప్పాలి, పెద్దవాళ్ళతో పోవాలా. పెద్దవాళ్ళతో అందరితో పోతే అడవిలోకి పోయి చేయొచ్చా? పోతేనే కదా ఉపయోగం ఉంటుంది. అట్లా దొరసామి, చిన్నన్ని, దుగ్గని తీసుకొని వాళ్ళు అడవిలోకి పోయినారు. అడవిలో మొక్కలు ఏ ఉపయోగాలు ఉన్నాయి, అవి ఎప్పుడెప్పుడు గింజలు కాయలు కాస్తాయి, ఆ గింజలంతా సేకరించి వాటన్నిటిని తీసుకుపోయి ఒక ప్రదేశంలో భద్రపరిచి వాటి నుంచి మొక్కలను ఏ విధంగా పెంచాలి ఆ విధంగా చేసినారు. Around 2002 we actually focused and started a conservation and livelihood program through a project under United Nations Development Program, and under that the main focus was on biodiversity, documentation and conservation of specifically non-timber forest produce by working along with the tribal communities. And the project was to establish a rapport with tribal villages, talk to them, and then establish a seed bank or a germplasm bank and a forest nursery in trying to regenerating saplings of endangered species or economically important species, culturally important and so on, and use those saplings for afforestation. Simultaneously see if there could be some kind of a livelihood that can be established for these communities. And we were actually kind of researching to see what kind of local resource can be used for livelihoods through value addition. For village women, who are the people who have to be empowered, who have to earn a better livelihood, whose lives have to improve. So one had to choose from this whole list of things some forest produce which also is common and in plenty here, and there is an expertise in collection or sustainable use amongst the tribals who have the knowledge and the right to go into the forest and collect. And if that can be, if we could do value addition to that produce, then maybe the tribal women themselves or someone else can be taught these methods, and through that there can be income generation. ఆ సంబంధం అప్పుడు వాళ్ళు అడవి గురించి అంతా మేము తెలుసుకున్నాము, మాకు తెలుసు, తెలియపరుస్తున్నాము. ఈ అడవి గురించి పక్కనున్న మా పిల్లలకి మీరు ఏదైనా చేయాలి అనేసి మన కల్లిగుట్ట పాఠశాలని స్థాపించినారు. The idea of the whole education program in Kaigal is to see can there be a way of learning which does not remove us from the world around and does not exceptionalize us and
can there be a way of learning which is very different, which allows us to relate to people, non-people, so to speak, and everybody, everything around? అప్పుడు తరచూ ఈ పెద్దలతో, గ్రామ పెద్దలతో మాట్లాడేవాళ్ళు. మనము స్కూల్ మొదలు పెట్టినాం కదా ఇక్కడ, పెద్దలతో మాట్లాడేవాళ్ళు. ఒక 2 నెలలకు ఒకసారి, 3 నెలలకు ఒకసారి వాళ్ళు పిలిపించి మాట్లాడేవాళ్ళు. పాఠశాలలో ఏమేమి పెడితే బాగుంటుంది అని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పినారు, మా పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి, రాసేది చదివేది నేర్చుకోవాలి, బయట పోతే ఒక బోర్డు చదివేది, ఒక పేపర్ చదివేది, ఏవైనా ప్రభుత్వం వారిచ్చే స్కీముల గురించి తెలుసుకోవాలి అని చెప్పినారు. There was an emphasis on them understanding the forest that they're coming from. There was a lot of consciously a lot of give and take between the communities. The schools were very consciously set in the communities, and it was very clear that the ownership of the community was what was going to be central to the school's sustainability and functioning. వాళ్ళు మాట్లాడేవాళ్ళు, పెద్దోళ్ళు, అడవి తగ్గిపోతుంది, ముందులాగా ఫలసాయం ఇప్పుడు లేదు, ఆ అడవిని ఎలాగైనా తిరిగి పెంచాలి, ఆ అడవిని ఎలాగైనా తిరిగి. To me, sustainable conservation is two ways. We cannot, of course it depends on what you're trying to conserve. If you're looking at actually large mammals, you're looking at wildlife, animals and so on, they definitely, given today's world, they need forest areas which needs protection. That's one part of it, right? We cannot contest that. ఎవరి బాధ్యత పెంచేది? చెప్పాలి గట్టిగా, ఎవరి బాధ్యత? So if you're looking at simpler livelihood, simple value addition which people can do, then we need to look at a way where the forest is conserved. Okay, the resources have to be got from the forest because it's nowhere else, and if that is a resource which has a market value and it also has some health benefits and so on, and it is also precious for the people here, right? And it's available in plenty. At the same time, the little enterprise or business these women will run should also be sustainable. నీ బాధ్యత, నా బాధ్యత, వాళ్ళ బాధ్యత, మనందరి బాధ్యత. అడవిని గురించి తెలుసుకోవాలి, దాన్ని సంరక్షించాలి. మనము అవన్నీ బాధ్యతలంతా మనది. అడవిని సంరక్షించే బాధ్యత మనది, మనందరిది అడవిని సంరక్షించే బాధ్యత.